Do you want to learn how to speak Spanish fluently? If you're a beginner and you want to get better at Spanish fast, keep watching. You're about to learn 4 crucial tips every Spanish learner should know. Hey everyone, Donna here with Take Lessons Live, bringing you the latest tutorials straight from our virtual classroom. Coming up, our Spanish instructor Donna is going to share the best way to learn how to speak Spanish. So make sure to hit subscribe to get more helpful tutorials just like this one. Hoy vamos a hablar sobre cómo hablar español mejor. How to speak Spanish better. ¿Cuántos minutos al día estudian español? Pero si tenemos la meta de estudiar español 20 minutos cada día, podemos mejorar muchísimo. La clave es ser constante. The key is to be constant. Study 20 minutes every day. Aquí hay otra meta. Hablar con alguien en español todos los días. Who can talk to a Spanish person every day? Do you have the opportunity to talk to a Spanish person every day? ¿Qué tal, Donna? Donna. Yo puedo hablar con mi asistente todos los días de la semana. Ella es de México y hablamos mucho. Perfecto. Y Donna, puedo ver que tu español es muy bueno ya. Excelente. Oh, gracias. The people that talk the most, even if they don't know what they are saying or how to say it, they will learn faster. So don't be afraid. Jump into the water. Talk. The Spanish people love when others are talking to them in their language. Even if they make a lot of mistakes, they love it. They will love you guys. Okay. Para mejorar nuestro idioma de español, tenemos que aprender la cultura. Si aprenden la cultura, se les va a hacer más divertido aprender el idioma. So to learn Spanish quickly, you need to know more about the culture. ¿Han visitado algún país? ¿Han viajado a un país en el sur? Have you ever traveled to any Spanish-speaking country in the south? Okay, estamos... Jared, sí, dime. I've traveled to Mexico. Viajé a México. Muy bien. Si quieren mejorar su español, hay que viajar a los países que hablan español. Sí. Goals. Metas. Y tenemos que escribir las metas. En un año quiero hablar más en español. Quiero practicar 20 minutos todos los días. I want to practice 20 minutes every day. I want to travel to a Spanish country. Quiero viajar a un país hispano. Hey guys, thanks for tuning in. We hope you learned a lot in this Spanish class with Donna. If you want to get more practice speaking Spanish in a fun environment, click the link in the description box below. You'll be taken over to Take Lessons Live, where you can access tons of free online Spanish classes with other beginners just like you. Don't miss out. Click the link below.